बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर आप, जैसे मैं भी कहता हूँ कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता, राइट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस काउंट करा लेते हैं अपने टैलेंट की वजह से, जो बहुत मेहनत करते हैं, राइट, बहुत गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर जाते हैं, राइट। कई बार मुझे उनको बहुत धक्का लगाना पड़ता है। लकीली प्रवीण वाज इन टच विथ माय जावा ट्रेनर भूषण सर एज वेल, तो उनसे भी बात होती थी, और मेरे ख्याल से प्रतीक से भी बात होती थी आपकी शायद। हाँ हाँ। तो बहुत बहुत सारी कहानियां होंगी प्रवीण के पास। प्रवीण खुद एक कमाल के टीचर हैं, ऐसा मैंने उनके स्टूडेंट से सुना है। सो ओवर टू प्रवीण, आपकी कहानी क्या है और आजकल आप क्या कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में, और आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया? Yes, yes, definitely. I will tell you all those things. So before joining the PLS, already means I got this information from the one of the alumni from the PLS. So that is a Sumit Jamdade was there. So he guided me to learn the Salesforce from the PLS. Before that, I have inquire all the institutes what they are offering me and all those stuffs. So we have this, we have this. But when I called the PLS, so they tell me the whatever the truth is there, so means you have to perform, then you will get the all, so what you want, so that is the truth. And suppose if you want to survive, so you have to do the more practice, you should have a good knowledge, and then only you can survive. So that is the most important guidance given by the sir Sudhanshu sir. And during this journey, so always I will think that so yaar hoga ki nahi hoga. So just by following the means words of Sudhanshu sir, I doing the practice daily, so almost 8 to 12 hours I have practiced. It was very difficult for me because I was from the academic background. I don't have that much of sitting capacity and all those stuffs, so it was very tough for me. So I have to overcome those things first. And so I have overcome those things and started the learning, and whatever the instructions was given by the Sudhanshu sir at that time. So they always told me that whatever the sessions that we have conducted, you have to go through almost 5 times. So it is really means whatever the session taken by the Sudhanshu sir, so that was for 2 hours, but it was 2 days for me. So be frankly, when you are going to practice all the stuffs, and suppose if you are going to understand those concepts, so that was a very difficult for me at that time. So it almost one session took me the 2 days. So means 2 hour sessions equal to 2 days for me. So but I have practiced it more and more. So always I have listened the voice, Sudhanshu sir voice, and that is always going to motivate me, so that you have to do something. Otherwise, यही रहोगे भाई तुम. So in that means I had keep daily practicing. Then again I got a lot of guidance from the Java trainer Bhushan sir. He guided me very well. So what are the queries that I have related with the programming and other than that, so I have already discussed with him. He guided me a lot. And means just one thing I wanted to इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था प्रवीण आपसे? Yes. So in interview, so they are asked about the security model, and one of the most important thing is that so you have to explain each and every concept with the help of examples. So as sir means almost time take the example, means concept plus examples, and that will be the very helpful while cracking your interview. So means for example what is the master data relationship, why it will be useful. So means suppose if you are going to elaborate those things with the help of example, so in that case it will be the very helpful. So then again most of the times it will be asked about the profiles, then users and all those stuff, queues. So these are the some logical questions. So at that time you must be aware about those things. So means which purposes we have to do this. So scenario type of things was there. So you have to understand those scenario and you have to answer them. So that is the most तो प्रवीण, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये सब लोग आईटी में जाके अंग्रेजी क्यों बोलने लगते हैं पता नहीं, तो बड़े लोग बन जाते हैं। तो बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में होते हैं और उन्होंने पढ़ाया होता है। मैं पढ़ाने को बहुत नोबल प्रोफेशन मानता हूँ,
और मैं हमेशा कहता हूँ कि मानव जीवन जो होता है वो भाग्य से मिलता है और टीचर बनना सौभाग्य से मिलता है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर आप टीचर बने, और बहुत बड़ा काम करता है टीचर, पूरे नेशन को शेप करता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं यार अब एकेडमिक्स में घुस गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, राइट? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपका क्या एक्सपीरियंस है? सपोज आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। सो मीन्स देयर इज ओनली वन वे, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन दे हैव टू फॉलो। सो प्रैक्टिस इज सक्सेस की टू एनीथिंग। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और